সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার নতুন ভিডিওতে। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি ইমরান হাফিজ। আজকে আমি iPhone 14 আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো। এবারে ঈদে আমি আমাকে গিফট করলাম iPhone 14। 2016 সালে প্রথম আমি আইফোন কিনি, তা আবার ছিল সেকেন্ড হ্যান্ড। iPhone 5 আমি প্রথম কিনি। তো তখন থেকে আমার কাছে আইফোন ইউজ করতে খুব ভালো লাগে। এটার যে অপারেটিং সিস্টেম এবং খুব ইজি, কখনো হ্যান্ড করতে দেখি নাই, অথবা রিস্টার্ট হওয়া অটোমেটিক, এগুলো আমি দেখি নাই। তো ব্যবহার করে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে বলে আমি 2016 থেকে 2018 পর্যন্ত iPhone 5 চলাই। 2018-তে iPhone 8 কিনি। তো এখন 2023 সালে আমি iPhone 14 কিনলাম। তো iPhone 14 আর iPhone 13-র মধ্যে দেখতে তেমন বড় কোনো পার্থক্য নাই। iPhone 14 6.1 ইঞ্চি, 172 গ্রাম ওয়েট, 12 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, 6 জিবি র্যাম, ISO 16। এটা আপডেট করা যায় আরও। iPhone 14-এর সাইজ অনুযায়ী ওয়েট অনেক কম। iPhone 14-এ আপনার 4টা কালার আছে: ব্ল্যাক, রেড, হোয়াইট, স্কাই ব্লু।